عليكم. اليوم نبغى نحكي عن Monteggia fracture. Monteggia fracture is one of the difficult fractures of the forearm. شنو تعريف المونتيجيا fracture؟ Monteggia fracture هو عبارة عن fracture of the proximal third of the ulna associated with dislocation of the radial head. الكسر هذا يكون rare in adults but common in children age from 4 to 10 years age. على حسب ال direction of the radial head يكون ال classification of the Monteggia fracture. classification يسمى بادو classification. type 1 يسمى anterior Monteggia. anterior Monteggia عبارة عن شنو؟ عبارة عن fracture of the proximal or middle third of the ulna associated with anterior dislocation of the radial head. هذا هو ال most common type in children and young adults ويمثل حوالي 60% من المونتيجيا fracture. So the most common Monteggia is anterior Monteggia. ولاحظ هنا بأن في الانتيريور Monteggia يكون ال apex directed anteriorly. type 2 posterior Monteggia there is fracture of the شنو هو ال posterior Monteggia؟ هذا عبارة عن fracture of the proximal or middle third of the ulna associated with posterior dislocation of the radial head. This is the most common type in adults. حوالي 80% من الادلتس Monteggia يكون type 2. ولاحظ هنا أن ال apex of the fracture directed posteriorly. يعني في الانتيريور Monteggia ال apex is directed anteriorly, the posterior Monteggia ال apex is directed posteriorly. في سؤال من قبل جاء في الMCQs قال لك في proximal ulnar fracture والهيد displaced anteriorly. شن رأيك شنو يكون ال apex اتجاه ال apex؟ هل هو anterior ولا posterior؟ معناها لما يكون الهيد anteriorly معناها الايبكس يكون anteriorly. لو الهيد displaced posteriorly يكون الايبكس posteriorly. type 3 يكون في fracture of the proximal ulna with lateral dislocation of the radial head. type 4 عبارة عن fracture of the proximal or middle third of the ulna plus fracture of the radius with dislocation of the radial head in any direction. الكسر هذا الوحيد اللي في البيدياتريكس اللي بعد تشوفه سواء كان في الchildren or pediatrics في الchildren or adults you have to treat it operatively. ليش؟ لأنه مش فقط الهيد displaced، لا الهيد displaced ومعها fracture، يعني fracture الوحيد اللي فيه fracture of radius.